Hey, my dear students, wishing you all a day full of rainy thoughts and a happy smile. Learning the game must have filled you with the thoughts. It would have made you to know how valuable the hard work is. Did you enjoy your previous lesson? Now we are in textbook page number 18 to 21, in workbook page number 8 to 11, worksheet 3. Students, நம்ம worksheet 3ல workbookல 8 to 11 pagesல இருக்கிறோம். Textbook உன்னோட textbookல 18 to 21 எடுத்துக்க. Shall we begin? Tuck, 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 tuck. Shh. I'm on horseback. I'm trying to do horse hoof sounds because I want to create a realistic approach for this poem, but couldn't. Have you ever traveled through a forest? How did you feel? Did you have any time to stop and enjoy the beauty of the forest? I would love to spend a little while among the woods, but my bald-head brother always cheats me when I get it through on his wheel. Ridiculous it is, huh? Students, have you had any experience on this? Yes? No? But the author Robert Frost had. We are going for the Class 9 English Workbook, Unit 1, poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. We all know that Robert Frost was an American poet, noted for his realistic description of rural life. He saw a simple thing, but he has written a charming poem. Here, he proves he is a poet. We, normal human being, will not attracted by an ordinary thing, especially the natural thing. But the poet have high imagination. He has enjoyed even the small thing. நம்ம சின்னதாக நம்மளுடைய லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய திங்ஸை நினச்சி நம்ம அதெல்லாம் அலட்டிக்கிறதே கிடையாது. ஆனால் கவிஞர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சின்ன பொருள்களை கூட, சின்ன திங்ஸை கூட பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறதுக்காக முடியும். From his poems, we can talk more about his interest. He wasn't interested for political freedom, but he was interested in the liberties he took, in the responsibilities he had. This poem is telling something about a man who has made his own freedom as well his self-control. I guess it's beautiful. This philosophy is catchy. இந்த போயம் ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருக்கும். ஒரு மனிதன் எப்படி தன்னுடைய பொறுப்புகளை நினச்சி தன்னையே சுய கட்டுப்பாடோட தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நோக்கி நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறத சொல்கிற இந்த ஒரு போயம். அதே சமயத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் எப்படியெல்லாம் சின்ன பொருள்களை கூட என்ஜாய் பண்ணி போகிறான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிற இந்த போயம். Jawaharlal Nehru, the former Prime Minister of India, must have mesmerized by this poem, because he had the last two lines of this poem written in block letters and placed it on his desk, as these lines reminded him of his responsibilities. Great, isn't it? இந்த ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் ராணி ராஜாக்களை பற்றியோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றியோ அறிவியல் வரலாற்று அறிஞர்களையோ தன்னுடைய எழுத்து வடிவ வாழ்க்கையின் கதாநாயகர்களாக வடிவமைக்கல. பட் சாதாரண அவர் பார்க்குற விஷயங்களை அந்த நபர்களை வச்சு தனது படைப்புகளை வெளிப்படுத்தியிருக்கார். I would love to read his poem. I hope you will. Let's start to enjoy this poem. Stopping by Woods, the Snowy Evening. Students, initial letter of this poem starts with whose woods. Whose woods these are, I think I know. Whose woods these are, I think I know. I. Who is this I? I is referring to the poet, because in this poem, the poet is the speaker. Whose woods these are, I think I know. Listen carefully. The poet says, whose woods these are, I think I know. Because he is not sure. He is not sure. He is assuming. He is in 100%. He is not in 100%. So that only he says like this. Otherwise, he would have written, whose words these are, I know. Okay. This I think is referring, poet is assuming. Okay. So, whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. His house. His house means whose house? His house means
the owner of the woods. The owner of the woods. The poet is referring the owner of the woods here is in the village though. He will not see me stopping here. He will not see me stopping here. In this here, he is referring the owner of the woods. He will not see me stopping here. Why he will not see him? What would be the reason behind this? Because in this line, we have to read the topic of this poem. Here, stopping by woods on a snowy evening. Listen here, stopping by woods on a snowy evening. So, the evening, that was an evening time and then snowy. So that only the poet says the owner of the woods would not be able to see him, okay, because of the snowy evening. To watch his woods fill up with snow. To watch his woods fill up with snow. So, why did the poet stop there? Because he wanted to enjoy the nature. Okay. Here, let me say a thing about the woods. There is a difference between the forest and then woods. Let me say a thing about the woods and the forest. Forest is vast, woods is small. Forest would be the dwelling place of wild animals, but wood is not that case. After that, there is a minor difference between the woods and then forest. Humans' heads would be far from the forest, but the woods is maybe near. Here, to watch his woods fill up with snow. From the first line, whose woods these are, I think I know. இந்த மரங்கள் இந்த மரங்கள் யாருடையது அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன். whose woods, யாருடைய மரங்கள் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். His house is in the village though. அவனுடைய his அப்படிங்கிறது உட்ஸினுடைய சொந்தக்காரர் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய his house is in the village though. அவருடைய வீடு இந்த வில்லேஜ்லே இருந்தாலும் he will not see me stopping here. அவன் என்ன செய்ய மாட்டாரு, என்னைய பார்க்க மாட்டாரு. ஏன்னா இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தோம்னா ஸ்னோவி ஈவினிங் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸ்னோவி ஈவினிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பனி படர்ந்த அந்த நேரத்தில், அதாவது ஈவினிங் டைமில். அப்போ அந்த ஈவினிங் டைமில் என்ன செய்ய முடியாது, அவரால் இவரை பார்க்க முடியாது. ஒரு ரீசன். And then the poet says the winter season has been mentioned. So the winter seasonல என்ன செய்யலுவோம், நம்மலாம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் இல்லையா, வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுப்போம் from our home இல்லையா. He would choose to stay at home and then snacks and then tea also would be prepared by mom. வின்டர் சீசனில் எங்கேயும் வெளியில் போகாமல் வீட்டிலே இருப்போம் இல்லையா. அதுபோல் இந்த உட்ஸுக்கு சொந்தக்காரர் என்ன செய்யலாம், வின்டர் சீசனுங்கிறனால வீட்டுக்குள்ளரே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு முறையில் என்ன செய்கிறாரு, போயட் கெஸ் பண்ணுறாரு, அவர் என்னையை பார்க்க மாட்டார் கண்டிப்பாக அப்படின்னு. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. அவர் நிற்கிற இடமானது ஃபுல்லும் பனி படர்ந்து அழகான ஒரு தோற்றத்தோடு இருக்குது. அதை இவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறத அந்த உட்ஸுக்கு சொந்தக்காரரும் பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is assuming. Okay, the poet is assuming. Let's start with stanza. My little horse must think it queer. My little horse. My little horse does not mean the horse is little. Okay. But the poet wants to call out of his love and affection. ஸோ இது வந்து லிட்டில் ஹார்ஸ் அப்படின்னா குட்டி குதிரைங்கிறது மீனிங் கிடையாது. எப்பயுமே ஒரு செல்லமாக கூப்பிடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் லெசன் we can catch the point. The poet think the horse would be the good companion of him. அவருக்கு வந்து ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு தோழனாக அது இருக்குது அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து காமிக்கிறாரு. ஸோ அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஹீ கால்ஸ் மை லிட்டில் ஹார்ஸ். ஓகே, மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் கியூர். கியூர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஓகே, கியூர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். என்னுடைய குதிரை இதை ஸ்ட்ரேஞ்சாக நினைக்கும், புது மாதிரி நினைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். Truly, human beings are capable to think apart from our knowledge. We are capable to imagine. We are capable to have overthinking. But the horse does not like this. Isn't it? நமக்கு வந்து நம்ம ஹியூமன் வந்து என்ன செய்வோம், கற்பனைகள் செய்வோம், ஓவராக எதையாவது திங்க் பண்ணுவோம். ஆனால் குதிரை அப்படி செய்யாது. பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு, அவருடைய குதிரை, த ஹார்ஸ் என்ன செய்கிறோம்,
would have thought, நினைத்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குயர், இதை ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக நினைக்கும். டு ஸ்டாப் வித்தவுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர், டு ஸ்டாப் வித்தவுட் எ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர். ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்னா நார்மலி ஹார்ஸ் இஸ் ஹேபிச்சுவேட்டட் டு ஸ்டாப் நியர் த ஃபார்ம் ஹவுஸ். ஓகே, பண்ணை வீடுகிட்ட தான் வந்து என்ன செய்யும், ஹார்ஸ் எப்பயுமே நின்று பழக்கப்பட்டிருக்கும். அதனால இப்போ வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய ஓனர் வந்து நிப்பாட்டிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன செய்யும், கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரேஞ்சாக நினைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டு ஸ்டாப் வித்தவுட் எ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர். Between the woods and a frozen lake. Between அப்படின்னா in the middle of. Okay, in the middle of. One side woods, frozen lake, one side woods. Okay, one side frozen lake and then other side the woods which is covered with snow. And then the darkest evening of the year. Here the poet is referring darkest evening. It means long nights. ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் அப்படின்னா ரொம்ப நீளமான நம்ம இதுலேருந்து இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு டிசம்பர் மாதம், ஓகேவா? ஸோ லாங் நைட்ஸ் எப்போ நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் மாதத்தில் இருக்கலாம். ஸோ த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர். ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்டான்ஸா. லெட் மீ கோ த்ரூ தேர்ட் ஸ்டான்ஸா. He gives his harness bells a shake. He gives his harness bells அப்படின்னா என்ன? harness bells means a bell tied the horse neck. Whenever the horse is shaking his head, it would make a sound. ஸோ இந்த harness bells அப்படிங்கிறது இந்த குதிரையினுடைய கழுத்தில் தொங்க விடப்படக்கூடிய ஒரு பெல்லு. அது வந்து இந்த குதிரை தலையை ஷேக் பண்ணும் போதெல்லாம் அதுவும் என்ன செய்யும், அழகாக ஷேக் ஆகிட்டு இருக்கும். சரிக்கே. ஸோ டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக். ஸோ ஹியர் ஆல் த லைன்ஸ் referring the poet's imagination. ஓகே, அது என்ன செய்யாது, ஹார்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி, ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் தன்னோட ஓனர் பண்ணியிருக்காரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன செய்ய, அதை சொல்லி அதை ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக, அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அது சொல்லுது. அந்த இடத்துக்கிட்ட அது வார்ன் பண்ணுறதுக்காக, தன்னோட ஓனரை ஏதோ மிஸ்டேக்காக வந்து நின்றுட்டிங்களா, பை மிஸ்டேக்காக நீங்கள் வந்து இங்கே நிற்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக அதை என்ன செய்தான், தன்னுடைய கழுத்தை அசைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The only other sounds the sweep of easy wind and a downy flake. So here the poet is referring three sounds. First sound which was made by the horse, harness bells. Okay, and then second sound the wind was blowing, and then third sound was downy flake. So normally we cannot hear the downy flake because it would be very soft, but here because of the tranquil atmosphere it would be possible. So three sounds has been mentioned here. First one, the harness bell which was made by the horse. Second, the wind was blowing, so that the sound. And then third one, downy flakes. டவுனி ஃப்ளேக்ஸ் மீன்ஸ் பனி கட்டிகள்லாம் கீழே விழுகும்போது, சர்ஃபேஸ் எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் விழும்போது வரக்கூடிய அந்த சவுண்ட். ஸோ இதுலேருந்து இந்த ட்ரான்குவல் அட்மாஸ்பியர், ரொம்பவும் அமைதியான அந்த அட்மாஸ்பியர் இருந்ததுனால தான் இந்த சவுண்டு கூட அவங்களுக்கு கேட்டிருக்கு. லாஸ்ட் ஒன், த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப். So in this line there are three adjectives has been mentioned: lovely, dark and deep. Okay, lovely, dark and deep. Three adjectives are here. Lovely அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு இடம். டார்க்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, இங்கேயே டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங். ஸோ வின்டர் சீசனில் டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் டைம் வேறு. அப்போ அது டார்க்காக இருக்குது, அந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்குது, அந்த வுட்ஸ் அடர்ந்த அந்த டார்க். அண்ட் தென் டீப் இஸ் மென்ஷன்டு பை த டென்சிட்டி ஆஃப் த வுட்ஸ். அடர்ந்த ஒரு இதை வந்து பரப்ப கொடுக்கறதுனால தான் அந்த டீப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி, டார்க் அண்ட் டீப். இந்த வுட்ஸ் எப்படி இருக்குதா, ரொம்ப நல்லாவும் டார்க்காகவும் ரொம்ப அடர்த்தியாகவும் இருக்குது. பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப். ஸோ ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் அப்படின்னா என்னது, திஸ் ப்ராமிஸ் டஸ் நாட் மீன் விச் வி கிவ் டு அதர்ஸ் லைக் திஸ். I will be with you all my life. I will do this for you like this. நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குற அந்த மாதிரியான ப்ராமிசஸ் கிடையாதுங்க. பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப். இந்த இடத்துக்கிட்ட அவர் எனக்குன்னு நிறைய
பொறுப்புகள் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. And miles to go before I sleep. So and miles to go before I sleep அப்படின்னா இந்த sleep அப்படிங்கிறது sleep has not been mentioned for day sleep, but it has been mentioned for eternal sleep. So முடிவில்லாத ஒரு இறப்பு, டெத், it means death. ஸோ கடைசி காலம், தன்னுடைய கடைசி இறப்பிற்கு முன்னாடி and miles to go before I sleep, என்னுடைய இறப்பிற்கு முன்னாடி நான் செய்யக்கூடிய நிறைய காரியங்கள் எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாரு. அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், கடைசியாக என்னுடைய அதை ரிப்பீட் பண்ணுறாரு பிகாஸ் ஹி வாண்டட் டு எம்ஃபசைஸ் தட். ஸோ அதை வந்து நான் வலியுறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கடைசி நாட்களுக்கு முன்னாடி சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. மேபி ஃபார் his society, it may be for his family, or it may be for his nation, it may be for his own rejoice இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே அவருக்குன்னு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லையா, நிறைய கடமைகள் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இன் திஸ் லைன் த poet wanted to explain a man should be in self control. ஸோ எவ்வளவு வந்து வெளியில் அட்மாஸ்பியரில் வந்து நிறைய வந்து பொழுதுபோக்குகள் இருக்கும். நமக்கு வந்து நிறைய டிவி பார்க்குறதுக்கு நேரம் இருக்குது, நம்ம டிவி பார்க்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, ஆன்லைனில் கேம் விளாட்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் மோர் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு என்டர்டைன் ours, but we have to be self control to in order to achieve our goal. நம்மளோட இலக்கை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுக்குன்னு சுய கட்டுப்பாடோட, நம்மளுடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட நம்ம மூவ் ஆன், சரியா, எப்பயுமே நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும். இந்த சிம்பிள் திங்ஸை ரசிச்சுக்கிட்டே, தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சிம்பிள் திங்ஸை ரசிச்சுக்கிட்டே நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்ந்துக்கிட்டே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறார். Students, shall we try to make sentences for this beautiful words? Dark woods. Okay, we can make like this. She walked in the dark woods. Okay, she walked in the dark woods. Dark அப்படிங்கிறது இப்போ மேலே சூரிய ஒளி கூட பட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப இருட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை சொல்கிறது நம்ம. ஸோ ஷி வாக்ட் இன் த டார்க் woods. We can make a sentence like this. வேறு என்ன சென்டென்ஸ் கொடுக்கலாம்? He got lost in the dark woods. He got lost in the dark woods. We can make a sentence like this. And then frozen lake. Frozen lake where? Frozen lake is here. Okay, we can make two sentences in this word. There is a frozen lake in front of my house. As they crossed a frozen lake, 10 attackers came rocketing toward them with clubs. So we can make this kind of sentences. Farmhouse. How can you make a sentence from this word farmhouse? Farmhouse, I like to live in an isolated farmhouse. Okay, I like to live in an isolated farmhouse. I say our farmhouse is located in rural Tirukanurpatti near Tanjavur. Then let's take a look at what is rhyming words. Okay, what rhyming words does the poem have? Students, whenever we write rhyming poems, we should pick the words which is in the same spelling and then same sound. The thing that I want you to do is underline the last word of your poem at first. Okay, you can use different colors or you can use a pencil. It's up to you. Once you are done underlining the words, see how they are rhyming. Okay, we start with no, though. இப்போ எண்டிங் சவுண்டு ஒன்று போல் வர்றது, எண்டிங் சவுண்டோ ஸ்பெல்லிங்கோ ஒன்றாக வரக்கூடியதை நம்ம ரைமிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஈவன் தோ, நோ, தோ இஸ் அ ரைமிங் வேர்ட். ஈவன் தோ த ஸ்பெல்லிங் இஸ் நாட் சேம், snow is also the same sound, has the same sound. So we can make the rhyming words with this no, those, no. Okay, yes. And then queer, near, lake, ear. Queer, near, lake, ear. Say after me, queer, near, lake, ear. Now we can make a rhyming word from this queer, near, ear. Third stanza rhyme: shake, mistake, flake. Okay, shake, mistake, flake. And then the last one, deep, keep, sleep. Okay, deep, keep,
sleep. We have a literary device of repetition to this poem too. Repetition means the action of repeating something. The repetition means the action of repeating something that has already been said or written. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ஸோ இந்த போயத்தில் இதை என்ன செஞ்சுருக்காரு, 2 தடவை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதற்கு பேர் தான் என்னது, ரிப்பீட்டேஷன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ லிட்ரரி டிவைஸ். 2 தடவை சொல்கிறது எதுக்காக, எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு பியூட்டிக்காகவும். ஓகேவா? அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு லிஸ்ட் அவுட் த alliterating words for this poem. Alliterating words. Alliterating means, alliterating is having the same consonant sound at the beginning of the words. Rhyming na ending sound. Alliteration அப்படின்னா having the same consonant sound at the beginning of the words. We can also define this alliteration as the repetition of the same consonant sound at the beginning of the words. We can also define this alliteration as the repetition of the same consonant sound at the beginning of the words. The word alliteration has been derived from the Latin word alliterate, meaning to start with the same letter. அதாவது alliterate அப்படின்னா ஒரு சேம் லெட்டரோட ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இதோட லாட்டின் வேர்டோட தமிழாக்கம். ஸோ அது மாதிரி வார்த்தையினுடைய முதல்ல கான்சனன்ட் சவுண்டு ரிப்பீட் ஆகுது ஒரே சென்டென்ஸில் அப்படின்னா we can make that word, we can underline that word as an alliteration. Eventually, the theme of the poem is the choices made by one shape one's destiny. Here, the poet finds hard to decide whether he should return to the warmth and safety of his village or to stay and watch the woods, which was filled up with snow. He ultimately decided to return home, but it seems he took all of his willpower to take his decision. Students, you know, this month, April is National Poetry Month. And it's worth celebrating. Poetry is a passion of heaven that you cannot always expect the rational things of your hell earth. Shall we celebrate this? Yes. We will celebrate this poetry month through the reading of another poem as well. Okay, shall we read the poem? As I wake up in the morning, I saw the sunshine in the window. As I go in the garden, I saw the flowers as they grew. And then second stanza, the trees in the mountain gives us fresh air to inhale. It gives us water every day and fulfill life every way. So mountain means a large natural elevation of the earth's surface. In other words, a raised part of the earth's surface. அதாவது மவுண்டன்ங்கிறது பூமியிலிருந்து கொஞ்சம் உயரமான பகுதியை நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ the trees in the mountain gives us fresh air to inhale. டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இன்ஹேல் அப்படின்னா என்னது, ப்ரீத் இன், சரியா, எக்ஸ்ஹேல்னா ப்ரீத் அவுட். ஸோ ஏர், கேஸ், ஸ்மோக், வாட் எவர் இட் இஸ், இன்ஹேல் மீன்ஸ், இன்ஹேல்னா இன்ஹேலிங் ஸ்ட்ரீம் இஸ் குட் ஃபார் கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன், ரைட்? ஸோ இன்ஹேல் பண்ணு, இன்ஹலேஷன் ரொம்ப நல்லது, இன்ஹேல் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ த ட்ரீஸ் இன் த மவுண்டன் கிவ்ஸ் அஸ் ஃப்ரெஷ் ஏர் டு இன்ஹேல். அந்த ட்ரீஸ், அந்த மவுண்டனில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன செய்தான், ஃப்ரெஷ்ஷான ஏரை இன்ஹேல் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது, சரியா. கிவ்ஸ் அஸ் ஃப்ரெஷ் ஏர் கொடுக்குது. இட் கிவ்ஸ் அஸ் வாட்டர் எவ்ரி டே, இட் கிவ்ஸ் அஸ் வாட்டர் எவ்ரி டே அண்ட் ஃபுல்ஃபில் லைஃப் எவ்ரி வே. அது வந்து வாட்டரை கொடுக்குது. அந்த மரங்கள் தான் என்ன செய்யுது, நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையவே ஃபுல்ஃபில் ஆக்குது, முழு நிறைவுடையதாக ஆக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. How beautiful surrounding that we have. It's a gift from up above. May you be thankful of what you have and share the blessings from loving God. So up above. How beautiful surroundings that we have. It's a gift from up above. Up above அப்படின்னா above one's head, overhead. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு how beautiful surroundings that we have, நம்ம பெற்றிருக்கக்கூடியது எவ்வளோ ஒரு அழகான சரௌண்டிங்ஸ். இட்ஸ் a gift from up above. நமக்கு மேலிருந்து இது கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ நம்ம சரௌண்டிங்ஸ், நம்மளுடைய சுற்றுப்புறம் வந்து என்ன ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சுற்றத்தை பெற்றிருக்கிறோம். இட்ஸ் a gift from up above. Up above means above one's head, overhead. ஓகே, நமக்கு மேலிருந்து கொடுக்கப்பட்டது. May you be thankful of what you have. Thankful means expressing gratitude. ஓகேவா? expressing gratitude is mean by thanks. ஸோ நம்ம எப்படி இருப்போமாக,
நம்ம நன்றி உணர்வோடு இருப்போமாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஷேர் த blessings ஃப்ரம் லவ்விங் காட். blessing மீன்ஸ் a ஸ்பெஷல் ஃபேவர், isn't it? ஸோ blessingனா ஸ்பெஷலாக ஒன்று கொடுத்தது, எல்லாருக்கும் உள்ளதை விட கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கொடுத்தது, அதான் blessing. ஸோ அண்ட் ஷேர் த blessing ஃப்ரம் லவ்விங் காட். ஸோ நம்மளை அன்பு செய்யக்கூடிய அழகான அன்பான அந்த கடவுளிலிருந்து தரப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதங்களை நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்ந்து கொள்வோம். Today is a great day. It's love fulfilling way. It's because I have to say that God is my guardians all the way. So today is a great day. இன்னைக்கு நாள்ங்கிறது ஒரு அற்புதமான நாள். இட்ஸ் லவ் ஃபுல்ஃபில்லிங் வே. ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் இன்னை நாள் அற்புதமான நாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்மளுடைய பாதையை ஃபுல்ஃபில் ஆக்கும். It's because I have to say that God is my guidance all the way. ஸோ அதனால தான் என்னுடைய வழிகாட்டியே கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி, கைடன்ஸ்னா அட்வைஸ், கவுன்சில் பண்ணுறது. ஸோ who is our guidance? Students, who is our guidance? God is our guidance all the way. Eventually, we will try to find out the internal rhymes. Internal rhyme is rhyme that occur in the middle of lines of poetry instead of at the end of the lines. For example, I went to town to buy a gown. I went to town to buy a gown. So middle இருக்கக்கூடிய அந்த rhyme பத்தி சொல்றது. For instance, I will always fight for what is right. Okay, இதான் internal rhyming scheme. I will always fight for what is right. Fight right. So middle இருக்கக்கூடிய letters என்ன இருக்குது? ஒன்று போல இருக்கு. So students, listen. Though it has the same ending sound, middle letters, two or more rhyming words appear in the middle of two or more separate lines. This internal rhyme scheme also a poetic device. It's also called middle rhyme. Okay, since it comes in the middle of lines. So this is the end of the lesson. We have seen the poems Stopping by Woods on a Snowy Evening, book page number 18 to 21. Workbook page number unit 1, worksheet number 3. Workbook page 8 to 11. Students, you are supposed to finish your workbook exercise which begins from 8 to 11 and correct them with the help of your teacher. Thank you, students.